Un joven atractivo y cautivador recientemente ha asumido el cargo de supervisor, en reemplazo de la mujer anterior. Cuando January se dio cuenta de que Brad era más de 10 años menor que ella, su entusiasmo aumentó. She did not view him as Pete's successor. Ella consideraba la posibilidad de tener relaciones sexuales con él. Ella no apartaba la mirada de Brad, incluso si él estaba hablando con alguien más o simplemente pasaba caminando. Ella había empezado a imaginar todas las cosas que ella y Brad se harían mutuamente. Ella nunca intentó llevar a cabo estas ideas, simplemente las consideraba como sus propios pensamientos impuros. Nevertheless, she has recently become fully absorbed in these fantasies while conscious. Ella empezaba a sentirse inquieta y no podía dejar de pensar en Brad. Pete had observed on several occasions that she appeared to be deeply engrossed in her own thoughts. It appears that her mind was solely occupied with fantasized sexual scenarios involving Bradley. Ella parecía volverse más agresiva con Pete como resultado de esto. Le solicitaron que realizara ciertas acciones en su intimidad que no habían hecho en mucho tiempo. However, she could not cease pondering Brad delivering it to her, even as Pete was reaching a climax. Ella habría estado satisfecha con seguir viviendo sus fantasias, pero algo le ocurrió que las hizo realidad. Brad requested that she extend her working hours in order to finalize a contract proposal for an important client. Cuando trabajaban por las tardes, él era la personificación de un caballero. Después de revisar el texto final de su propuesta, Brad asintió con la cabeza y sonrió. Indeed, this is marvelous. I want to express my gratitude for your help in January. As a token of appreciation for your excellent work, would you allow me to treat you to dinner? Después de una considerable deliberación, el deseo de Jean finalmente prevaleció sobre su lógica. ¿De acuerdo? Para tranquilizar la preocupación de Pete, lo llamar por teléfono y le informar. Después de llamar a su residencia, ella le dijo a Pete: Hola Pete, me fui mucho mejor esta noche que él esta noche. Él desea invitarme a cenar en nombre de la empresa como muestra de agradecimiento. ¿No le parece asombroso? Llegaré un poco tarde a casa. Pete felt pleased on her behalf. Ella había manifestado inquietudes a Pete en varias ocasiones desde que Brad se convirtió en el jefe, indicando que Brad no valoraba su trabajo, ya que nunca le daba elogios ni reconocía la calidad de su labor. Pete expressed, "Congratulations, dear usted está finalmente recibiendo el reconocimiento que merece. Que disfrute la cena." Ambos finalizaron la llamada. Brad llevó a John al restaurante más elegante la ciudad. Él mostró elegancia, humor y atención hacia John antes y durante la encantadora cena a la luz de las velas. Él le narró acerca de su vida. Él era un graduado de la Universidad de Stanford, divorciado desde hace un año, con una hija a la que podía ver semanalmente. Él amaba a su hija y le mostraba fotografías de ellos juntos. Aún creía tener sentimientos por su expareja, pero esperaba eventualmente liberarse de ese lastre emocional y retomar una relación. Brad observed Jan with a gleam in his eyes while they stood at the entrance, awaiting the valet to retrieve Brad's vehicle. Brad colocó su brazo alrededor del hombro de Jan y le dio un beso en la mejilla. Jan, despite her reservations, encircled Brad's waist with her arm and gently kissed his lips. Here is a gesture of appreciation for being an excellent leader. Brad los llevó a su apartamento, donde se recostaron en la cama king size de Brad y se dedicaron a explorar sus cuerpos durante varias horas. Él realizó acciones con ella que Pete nunca había hecho, y ya era bastante tarde, pasada la 1 de la madrugada, cuando se quedaron exhaustos juntos. Jan observed the time on the clock and stated, "Brad, I must return home. I should not have acted in such a manner, but you have been truly exceptional. However, it is important for you to understand that I do not have romantic feelings for you. I am solely interested in engaging in a physical relationship with you. Aprecio a mi familia y no hacer nada que ponga en peligro esa relación, pero realizar acciones contigo que nunca haría con mi esposo." Después, se pusieron de pie y dirigiéndose a la ducha, eliminaron las evidencias del acto sexual de sus cuerpos. Nada rápidamente, Brad la llevó de regreso a su automóvil en la oficina. Se dieron un beso francés en el coche durante varios minutos, y luego John se separó. That will be sufficient for the moment. Tengo que obtener el documento. Ellos eran seres sexuales. Brad mentioned that he has not engaged in sexual activity for more than a year since his divorce and expressed a need for sexual satisfaction. Jan mentioned her interest in adding excitement to her life through adventurous and unconventional experiences in the realm of intimacy.
Ella incluso estaba empezando a hacer sugerencias más directas a Pete sobre probar cosas nuevas. Pete viewed her proposal to accommodate her in a different manner with suspicion. ¿Dónde adquirió este conocimiento? Ella se vio inmediatamente invadida por el arrepentimiento. Ella se dejó caer y lloró rápidamente, enfrentando a Pete. Últimamente he estado leyendo demasiados libros sobre sexualidad, querido A. If I have presented a suggestion that you are not inclined to pursue, I offer my apologies. Pete nodded his head in disapproval. Sin embargo, eso no es así. You appear to be confrontational lately. Además, parece que usted ha realizado previamente las tareas que está solicitando que yo lleve a cabo. Usted se comporta más como mi maestro que como mi amante. John estuvo a punto de entrar en pánico. Lamento mucho, estimado A. I believe it would be beneficial for us to explore new possibilities. Me comprometí a dejar de leer los libros que me están generando estas ideas. Pete simply smiled and embraced her. Usted puede leer lo que desee. Please allow me some time to adapt to experimenting with these new things. Entendido. Juan fui trabajar al día siguiente. Ella cerró la puerta. Ella le informó a Brad que tendrían que distanciarse. Please remain calm for a while at least. Mi esposo está recibiendo una propuesta. Jan lamented as Brad deceived her. Debería informar a Pete que mantenemos relaciones sexuales, no como amantes, sino como amigos con beneficios, como se dice sexualmente. Without a doubt it would alleviate the guilt that you appear to be experiencing, and would make our relationship transparent and honest. Pete should comprehend that you were simply addressing an itch, and that it holds no significance for either of us. Pete would be deeply affected if he were to learn about Brad through an inadvertent action or comment from her. Jan conversó sobre esto con Brad en dos ocasiones más mientras discusión entre ellos en el apartamento de Brad. Creo que debo informarle a Pedro sobre nuestra situación. Él se sentiría devastado si se enterara nuestra situación a través de algún evento accidental sin importancia. I believe I can communicate to him that this is a temporary relationship, and once it ends, our situation will return to its previous state, albeit with an improved intimate life. Jan has replied. Pete had just finished his shower upon arriving home from work before Jan. Él tenía planeado lavarla a ella y su hija a cenar esta noche. Valoraba mucho las cenas familiares que comparten. Su vida giraba en torno a estas dos mujeres. Al abrir la puerta de la ducha, observa cómo se formaba una pequeña quedada de agua en el cristal. Parece que ha entrado agua entre los dos paneles de vidrio de la puerta. Fue difícil no notar la pequeña burbuja de agua, debido a que se encontraba a la altura de la vista. Pete considered, I should have the door repaired, no debería ser capaz de retener agua. Como consecuencia, tenemos dos alternativas: desmontar la puerta y reconstruirla, o desacarla y adquirir una nueva. Pete left the room and proceeded to get dressed. Cuando Jan entró, todavía estaba ajustando sus pantalones. Greetings, my beloved. Ella respondió hola. Usted también ha llegado a momento de que usted prepare la cena. Usted llegaba un poco tarde, respondió Pete. Pete was unaware that Jan had visited Brad's on her way home, and now had liquid flowing down her thigh. Esta fue la primera vez que ella había lavado realmente señales de Brad a casa. Pero necesitaba fortalecerse de lo que iba a decirle Pete esta noche era lo correcto. Brad had deceived her, and they had discussed the conversation that Jan would have with Pete. Jan turned on the shower and closed the door. Pete seized the opportunity to inform her about the issue with the door and the water leak. Él le informó que la puerta tendría que ser reconstruida o reemplazada. Ella empezó a desvestirse lentamente, y al ligar a sus bragas y sujetador, Pete contuvo la respiración. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué es eso en su muslo? It resembles semen. Pete inquired with apprehension. It belongs to me. Sin embargo, permíteme explicar. ¿Está usted de acuerdo? No es lo que usted piensa. Jan started. Usted vi, Brad y yo hemos. Pete le interrumpió. However, I must insist that she never visits the house when there are male guests present. Your behavior may not set a good example for her. El esposo pronto a ser ex marido, Pete, John dejó caer la carta y se arrodilló en el suelo. Ella permitió que la lujuria sexual dominara el lado sensato de su cerebro. Ella había perdido su maravilloso matrimonio y a su mejor amiga debido a sus impulsos animales por el deseo de pan. Ahora, ella se encontraba con una casa vieja que tenía una puerta de la ducha con una burbuja de agua en su interior. Pete quickly stood up and said, Please do not touch me. ¿Se atreve usted a tener una aventura amorosa?
En ganarme luego traer los fluidos de otro hombre en nuestro dormitorio? Por favor, retires de mi presencia. Por favor. Abandon el lugar. No, usted. Esta es también mi residencia. No one should be required to depart from anyone. Jan felt satisfied with the way she was reassuring Pete that the affair held no significance. Pete took a travel bag from the wardrobe and started placing shaving supplies, trousers, and a clean work shirt inside. If you do not wish to depart, I will take my leave. No puedo convivir con una persona desconocida. Y usted es un desconocido. No sé quién es usted. I will inform you of my whereabouts in a day or so, as soon as I arrive. ¿Quién es usted? Pete, it is I. Your reaction left me astonished. Usted nunca levantó la mano en mi contra en toda nuestra vida matrimonial. Acabo de dar respuesta. I apologize. Fui incorrecto hacerlo. ¿Está usted disculpándose por haberme abofetado o por haberme engañado? Pete stated in a calm manner. Mi relación con Brad no implica infidelidad. No existe el amor. It is merely a physical desire. ¿Y usted está obteniendo beneficios de ello? ¿No ha sido satisfactoria nuestra vida íntima desde que comienza a tener relaciones con Brad? ¿Ha deseado usted algo? ¿Ha sido menos que la esposa que usted tomó por esposa? ¿Ha sido derrotado en mis pequeños jugos con Brad? What have I misplaced? He perdido toda confianza en usted. He perdido a mi mejor amigo y a mi pareja. He perdido más de lo que usted puede imaginar. ¿No lo busted? No, I do not. Suddenly, Jan's expression became more cheerful. I am aware of how to express this. Do you recall the water bubble on the shower door that you mentioned earlier? What I have done and will continue doing until I overcome it is equivalent to a single drop of water on a shower door. Jan continued. Influye en la utilidad o integridad de la puerta? Pete stopped briefly and said, Jen, I love you and always will, but I cannot ignore the fact that your affair is affecting our relationship por el momento. Le dejaré usted hacer lo que considere más conveniente. Please keep in mind that even after the water bubble disappears, the glass remains clean and the bathroom floor stays dry. Jan contactó a Brad por teléfono y le informó sobre lo sucedido recientemente. Brad suggested that she go to his residence, but Jan declined, stating that she required some time alone. Jan todavía creía que Pete había reaccionado de manera exagerada y pronto recapacitaria. Su matrimonio era excelente y podría superar esta pequeña indiscreción por parte de Jan. Jan se quedó dormido cenando con otro encuentro íntimo con Brad. Brad showed understanding towards Jen's domestic situation, yet he also desired to maintain their relationship as it was. Él había estado observando un folleto sobre el Caribe Oriental, que era un crucero de 2 semanas que visitaba más de una docena de puertos. Dado que ahora es invierno y hace frío, la idea de pasar 2 semanas en el Caribe suena estupenda. Jen still did not spend the entire night at Brad's residence. She would visit him for a few hours and then return home. Ella esperaba que Pete lamara o se acercara para discutir sus problemas, pero Pete se negó a regresar a casa mientras Jen continuara su aventura con Brad. Brad had arrived at Jen's residence with the intention of staying overnight with her. Jen had arranged for her daughter to spend the evening at a friend's house. Mientras se habían acomodado en la cama conyugal de Pete, sonó el teléfono. The individual in question was Pete. Él estaba furioso cuando se enteró de que Brad estaba allí. Jen also became extremely upset when she realized that she was about to engage in a sexual encounter with Brad in an area that should have been exclusively Pete's. Jen had requested Brad to depart and informed him that she would meet with him the following day. I have recently made a reservation for both of us on a 2-week Caribbean cruise, allowing us to enjoy each other's company without concerns about Pete's opinions. If you accompany me on the cruise, I am certain that Pete will eagerly seek your return upon our arrival, and he will likely experience jealousy that will prompt him to reconsider his feelings. Jen had been considering that the situation with Brad was excessively expensive, and her desire had harmed the man she loved more than anyone else. She considered that she needed some quality time with Brad. Would you be able to stay at our home and take care of our child while I am away for 2 weeks? De acuerdo. Además, quiero informarle que la puerta de la ducha sigue teniendo una fuga de agua. Despite being slightly bigger than previously, there is no visible harm. Usted está capacitado para la tarea siempre que esté presente. Do you recall the observation I made regarding the water bubble located inside the door? No obstante, sigue siendo cierto. Jen and Brad embarked on a 2-week cruise together. Jen had moved on from Brad in a span of 10 days. La idea perfecta se había convertido en una realidad amarga. No tienen nada en común aparte de la relación sexual que mantienen. Fundamentally, he objectified her during their vacation.
Él deseaba tener relaciones sexuales inmediatamente al despertarse por la mañana. Ella insistió en esperar hasta que terminaran de limpiar. Ella se sentía disgustada por el desagradable olor que emanaba de sus labios por las mañanas. Brad's loud snoring made it difficult for her to sleep. Ella hizo sonar la armadura de su amante fantasma. Ella reflexionaba. Él se encontraba bajo los efectos del alcohol en la séptima noche en alta mar. Y durante una discusión sobre la decisión de Jen de terminar la relación cuando regresara a casa, le dio una bofetada en el rostro con la mano abierta. Posteriormente, él manifestó tristeza, pero ya era demasiado tarde. El entusiasmo de Jen por su fantasía había disminuido después de 14 días. Regresaron a casa después de aterrizar en el puerto en el 14º día. Jen informed Brad, as he escorted her to her front door in the late afternoon, that she had reached her limit with him during this vacation. Jen embraced Brad. The intensity has dissipated, as well as the illusion. At this moment, all I desire is to be with Pete. Agradezco la alegría que usted me ha brindado. Nevertheless, it has been finished now. Brad stated calmly, looking at her, that it will end when he decides it will end. Either you will not have a job tomorrow, or you will accompany me in bed tonight. Jen did not retreat. Voy a comunicarme con Pedro y abrir la puerta. Estoy disculpándome con él por mi comportamiento. Y ahora, si on me acompaña, espero que comprenda. Estoy seguro de que él puede hacerlo, ya que es mucho más capaz que usted. Brad insulted you by calling you unintelligent and implying that you engage in promiscuous behavior for little satisfaction. Usted es simplemente una persona desagradable y arrogante. Pete will quickly realize that you are and will always be a 304. Usted regresará una vez que él se haya ido. Brad seguro y se acercó al vehículo después de decir esto. Y podría permitir conquistarme and entered quickly through the door and hurriedly reached for the phone upon noticing Pete's urgent note for her on the kitchen table. Con cuidado. Retiró la carta del sobre Leo Jen. Me dijiste que me encargara de la burbuja de agua en la puerta de la ducha. Él se dio la vuelta y contestó. Sus pertenencias de escritorio serán embaladas y enviadas, incluso junto con su compensación por terminación. Primero, permítame decir que estaba equivocado acerca de la burbuja no causando daño visible. Sin embargo, usted tenía razón al establecer una relación entre la burbuja de agua y los actos de engaño que estaba llevando a cabo con Brad. If you had been present, you would have observed that every time the water bubble formed, it left a small deposit on the glass. Con el paso del tiempo, los residuos opacaron el vidrio, volviéndolo no apto. Además, también es perjudicial estar cerca de ello. Como nuestro matrimonio, sus acciones han oscurecido nuestro matrimonio y introducido condiciones poco saludables, al igual que con la puerta de la ducha, existen dos opciones. Opción 1. Por favor, repair la puerta. Desmonte y vuelva a ensamblar el objeto. Opción 2. Por favor, sustituye la puerta. When considering our marriage, option 1 was a viable choice until you made the decision to go on a 2-week cruise with your romantic partner. Después de eso, en mi mente no era posible ninguna reparación. La opción 2 es la que elijo. Estoy sustituyendo la puerta de la ducha. Estoy sustituyéndolo a usted. Estoy poniendo fin a nuestro matrimonio. If you had not embarked on your romantic cruise, you would have encountered your daughter and me, prepared to work on reconciling our marriage. However, due to the introduction of mold and mildew resulting from your ongoing infidelity during the cruise, the only solution is to replace everything. Sus acciones no solo son perjudiciales para la salud, sino que también resultan tóxicas para mi amor hacia usted. Usted ha acabado con mis sentimientos hacia usted. Stephanie and I departed on the 3rd day of the cruise. Actualmente residimos en un lugar que le resultará difícil encontrarnos. Usted recibirá los documentos de divorcio de parte de mi abogado una vez finalice su crucero. La cosa es adulterio. The cabin steward on the ship has been dismissed, as well as the residents of Brad's apartment building, regarding your behavior. Additionally, the receptionists at the different hotels where you have stayed during your early encounters have given statements regarding your infidelity. I possess an audio recording of our telephone conversation, in which you made weak efforts to persuade me that your behavior was merely sexual in nature. I have informed Brad's superior about his misuse of his authority to engage in sexual activities with you. Será despedido por causa al regresar a la oficina. La empresa de él me está ofreciendo un acuerdo para resolver completamente este asunto. No tengo dudas de que Brad intentará coaccionarlo para continuar con la actividad sexual. Creo que eventualmente él podría
Despedirlo usted si no le proporciona lo que él desea y espera de usted. Él no puede ejercer ningún tipo de control sobre usted en el trabajo ni en su vida privada. Espero que pueda conservar su empleo. Aunque es probable que el personal esté al tanto de la situación. Espero que tenga una gran capacidad de resiliencia, ya que su empleo será su única fuente de ingresos. Usted tiene razón. La burbuja de agua es una representación exacta de sus acciones y sus resultados. If I were in your position, I would suggest examining the shower door to see if you can locate the jam that I wetted. Usted puede adquirir la propiedad si puede hacer frente al pago de la hipoteca. He formalizado la transferencia de mi parte la casa a usted. Ahora usted puede invitar a sus amistades con beneficios, a lo que solía ser nuestro hogar sin sentir culpa. He tomado la mitad de los muebles para que Stephanie y yo podamos crear un hogar juntos. Puede conversar con Stephanie una vez que nos hayamos instalado.